Thank you. Question for each president. President Trump, please, you first. Just now, President Putin denied having anything to do with the election interference in 2016. Every U.S. intelligence agency has concluded that Russia did. My first question for you, sir, is who do you believe? My second question is, would you now, with the whole world watching, tell President Putin, would you denounce what happened in 2016, and would you warn him to never do it again? So let me just say that we have two thoughts. You have groups that are wondering why the FBI never took the server. Why haven't they taken the server? Why was the FBI told to leave the office of the Democratic National Committee? I've been wondering that. I've been asking that for months and months, and I've been tweeting it out and calling it out on social media. Where is the server? I want to know, where is the server, and what is the server saying? With that being said, all I can do is ask the question. My people came to me, Dan Coates came to me, and some others. They said they think it's Russia. I have President Putin. He just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be, but I really do want to see the server. But I have confidence in both parties. I really believe that this will probably go on for a while, but I don't think it can go on without finding out what happened to the server. What happened to the servers of the Pakistani gentlemen that worked on the DNC? Where are those servers? They're missing. Where are they? What happened to Hillary Clinton's emails? 33,000 emails gone, just gone. I think in Russia they wouldn't be gone so easily. I think it's a disgrace that we can't get Hillary Clinton's 33,000 emails. So I have great confidence in my intelligence people, but I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today. And what he did is an incredible offer. He offered to have the people working on the case come and work with their investigators with respect to the 12 people. I think that's an incredible offer. Okay? Thank you. Позвольте мне добавить два слова. Я ведь тоже работал в разведке. И знаю, как составляются соответствующие досье. Сейчас. Just a minute, please. Это первое. Второе. Я считаю Россию демократическим государством. Надеюсь, вы не отказываете в этом и своей стране, Соединенным Штатам Америки. Соединенные Штаты – демократическое государство. А если это так, то окончательный вывод в споре подобного рода может вынести только суд, а не оперативные службы. Вот компания, о которой я упоминал, «Конкорд», и одного из наших рестораторов, он ресторанным бизнесом занимается, обвиняют во вмешательстве. Но они не представляют российское государство. Даже если так, могу себе представить. Ну и что? And a question for President Putin. Thank you. Two questions for you, sir. Can you tell me what President Trump may have indicated to you about officially recognizing Crimea as part of Russia? And then secondly, sir, does the Russian government have any compromising material on President Trump or his family? Значит, президента Трампа позиция по Крыму известна, и он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все. Первое. Второе, что касается каких-то компроматов. Вот я слышал об этом. Якобы мы собирали компромат на господина Трампа, когда он приезжал в Москву. Уважаемый коллега, когда господин Трамп приезжал в Москву, я даже не знал, что он там находится. Я с уважением отношусь к президенту Трампу, как к главе американского государства. Но когда он приезжал в качестве бизнесмена, я даже не знал, что он находится в Москве.
Вот на Петербургский экономический форум в Петербург приехало свыше 500 американских бизнесменов, причем самого высокого ранга. Я даже по фамилиях не вспомню. И что вы думаете, мы по каждому из них организуем оперативную работу, собираем какой-то компромат? Больше ерунды трудно себе представить. Просто трудно себе представить. Выбросите, пожалуйста, эту шелуху из головы. And I have to say, if they had it, it would have been out long ago. And if anybody watched Peter Strzok testify over the last couple of days, and I was in Brussels watching it, it was a disgrace to the FBI, it was a disgrace to our country, and you would say that was a total witch hunt. Thank you very much, everybody. Thank you.